Tell me everything clearly today. Tell me everything clearly today. Tell me everything clearly today. معنی دا نن هر څه راته صفا صفا ووایه یا نن راته هر څه پاک پاک ووایه. Tell me ماته ووایه everything هر شی clearly صفا یا پاک پاک today نن ورځ. Tell me everything clearly today. Don't hide anything from me today. Don't hide anything from me today. Don't hide anything from me today. معنی دا نن لما هیڅ شی مه پټوه یا نن لما څخه هیڅ شی مه پټوه. Don't hide مه پټوه anything هیڅ شی from me لما څخه today نن ورځ. Don't hide anything from me today. Tell me the whole truth today. Tell me the whole truth today. Tell me the whole truth today. معنی دا نن ټول حقیقت راته ووایه. Tell me ووایه ماته the whole ټول truth حقیقت today نن ورځ. Tell me the whole truth today. Can you tell me about him? Can you tell me about him? Can you tell me about him? معنی دا کولی شي د هغه په اړه راته ووایه. کولی شي د هغه په باره کې راته ووایه. Can you کولی شي tell me ماته ووایه about him د هغه په باره کې. Can you tell me about him? I spent the whole day at home. I spent the whole day at home. I spent the whole day at home. معنی دا ما ټوله ورځ په کور کې تیره کړه. ما spent تیره کړه the whole day ټوله ورځ at home په کور کې. I spent the whole day at home. He told me to sit down. He told me to sit down. He told me to sit down. معنی دا هغه راته وویل چې کېنه. He هغه told me ما ته وویل. told د tell دوهم حالت دا تیره زمانه ده. ما ته وویل to sit چې کېنه down ښکته. He told me to sit down. Why is he so quiet? Why is he so quiet? Why is he so quiet? معنی دا هغه ولې دومره غلی دی. هغه ولې دومره خاموشه دی. Why ولې is he هغه دی so quiet دومره غلی یا ډیر غلی. Why is he so quiet? I was busy all day. I was busy all day. I was busy all day. معنی دا زه ټوله ورځ مصروفه وم. I was زه وم busy مصروفه all day ټوله ورځ. I was busy all day. I didn't go anywhere today. I didn't go anywhere today. I didn't go anywhere today. معنی دا زه نن هیڅ ځای ته ولاړ نشوم. I didn't go زه لاړم نه anywhere هیڅ چیرته today نن ورځ. I didn't go anywhere today. Tomorrow I will finish my work. Tomorrow I will finish my work. Tomorrow I will finish my work. معنی دا سبا به زه خپل کار خلاص کړم. Tomorrow سبا ته I will finish زه به خلاص کړم my work خپل کار. Tomorrow I will finish my work. Do you know what happened to him? Do you know what happened to him? Do you know what happened to him? معنی دا ته پوهیږي چې هغه ته څه وشول یا هغه ته څه پیښ شول. Do you know آیا ته پوهیږي what happened چې څه واقع شول څه پیښ شول to him هغه ته. Do you know what happened to him? He told me to stand up straight. He told me to stand up straight. He told me to stand up straight. معنی دا هغه راته وویل چې سیده ودرېږه. He told me هغه ما ته وویل تیر وخت دا تیره زمانه ده to stand up چې ودرېږه straight سیده یا نیغ. He told me to stand up straight. I am grateful for everything you do. I am grateful for everything you do. I am grateful for everything you do. معنی دا زه د هر هغه څه منندوی یم چې ته یې کوې. I am grateful زه منندوی یم for everything د هر څه you do چې ته یې کوې یا د هر هغه څه چې ته یې کوې. I am grateful for everything you do. Please tell me more about him. Please tell me more about him. Please tell me more about him.
معنی دا مهرباني وکړه د هغه په اړه نور هم راته ووایه د هغه په اړه نور هم راته څه ووایه پلیز مهرباني وکړه tell me ماته ووایه more نور about him د هغه په اړه یا د هغه په باره کې please tell me more about him He told me to listen carefully. He told me to listen carefully. He told me to listen carefully معنی دا هغه راته وویل چې په غور غوږ ونیسه He told me هغه راته وویل to listen چې غوږ ونیسه carefully په غور سره په احتیاط سره He told me to listen carefully Please watch the road while driving. Please watch the road while driving. Please watch the road while driving مهرباني وکړه د موټر چلولو پر مهال سړک ته پام کوه Please مهرباني وکړه watch ګوره the road سړک ته while driving کله چې موټرواني کوي کله چې موټر چلوي Please watch the road while driving Look both ways before crossing. Look both ways before crossing. Look both ways before crossing معنی دا د سړک له اوښتو مخکې دواړو خواو ته وګوره Look وګوره both ways دواړو خواو ته یا دواړو لارو ته before مخکې له دې crossing چې تیریږي یا کراس کوي Look both ways before crossing Don't use your phone while driving. Don't use your phone while driving. Don't use your phone while driving معنی دا د موټر چلولو پر مهال موبایل مه کاروه Don't use مه استعمالوه یا مه کاروه your phone خپل موبایل while driving کله چې ډریوري کوي Don't use your phone while driving Please don't use my phone without asking. Please don't use my phone without asking. Please don't use my phone without asking معنی دا مهرباني وکړه اجازه پرته زما موبایل مه کاروه زما تلیفون مه استعمالوه Please don't use مهرباني وکړه مه استعمالوه my phone زما تلیفون without بغیر یا پرته asking له پوښتنې نه یعنی پوښتنه دې نه وي کړې زما موبایل مه کاروه Please don't use my phone without asking Please keep my phone safe. Please keep my phone safe. Please keep my phone safe معنی دا مهرباني وکړه زما موبایل خوندي وساته محفوظ وساته Please مهرباني وکړه keep my phone زما موبایل وساته زما تلیفون وساته safe محفوظه یا خوندي Please keep my phone safe I wish I could forget everything. I wish I could forget everything. I wish I could forget everything معنی دا کاش کې ما هر څه هیرولای شوی هر څه مې له یاده ویستلی شوی I wish I could کاش کې forget هیرولای شوی everything هر شی هر څه I wish I could forget everything The past is hard to forget. The past is hard to forget. The past is hard to forget معنی دا تیر وخت هیرول سخت دی یا past وخت هیرول سخت دی The past تیر وخت is the hard سخت to forget چې هیر کړي The past is hard to forget Everything happens for a reason. Everything happens for a reason. Everything happens for a reason معنی د هر څه د یو دلیل لپاره پیښیږي د یو سبب لپاره پیښیږي Everything هر څه happens پیښیږي یا واقع کیږي for a reason د یو سبب لپاره د یوې وجې له مخې Everything happens for a reason Please speak a little louder. Please speak a little louder. Please speak a little louder معنی دا مهرباني وکړه لږ په لوړ غږ خبرې کوه یا لږ په لوړ غږ خبرې وکړه Please مهرباني وکړه speak خبرې وکړه a little louder لږ په اوچت غږ Please speak a little louder Can I tell you something? Can I tell you something? Can I tell you something معنی دا کولی شم زه درته یو څه ووایم یا زه درته یو څه ویلی شم Can I کولی شم زه tell چې ووایم you تا ته something یو څه Can I tell you something I didn't expect to see you here. I didn't expect to see you here. I didn't expect to see you here معنی دا ما تمه نه لرله ما توقع نه لرله چې دلته به دې ووینم I didn't expect ما توقع نه کوله یا ما تمه نه لرله to see چې ووینم you ته here دلته I didn't expect to see you here I have something to ask you.
I have something to ask you. I have something to ask you. معنی دا زه له تا نه یوه پوښتنه لرم. I have زه لرم something یو څه. To ask چې وپوښتم you له تا نه یعنی زه له تا نه یوه پوښتنه لرم. I have something to ask you. ملګرو د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل انګلیش ریډر سبسکرایب کړئ او په ویډیوګانو باندې لایک او کمنټ ضرور وکړئ. ډیره مننه.